Abo Ghana this year mamunyina jubi mama kwa basum jefie peace 104.3 and was good so uti braso say nsema yensa to so na se mofo waje bre wasone so na nwumre ye de beso mo se kase po and some be say twan who need 100.9 okay 101.7 Shep House and crying abeka junction yeso modi afiri okopiemu e wasantemantem ye nuanom hello FM krokasegbe mu a na 101.5 radio stations ne Dawson Ghana enamunone woni na ebo makasebo ebi adu abobo ano ensema nwumre ye de babeso mu ne achimu mienu ne enkansuo da ani nsem bi otodwa na watwum de tie yesini koso yesaka aka ye ho yato ne day 20 na 74 Ghana this week na nwumre nsem ye de babeso mu ne bedi akotini bi enie Yechina omai Ghana hase yesuku pon baako anedi University of Ghana Legon. Openi baako wo yehwani wo hosese wo pejam oko head of Department of Civil and Environmental Engineering ewo Imperial College London eho enodi ne dwuma. Professor Washington Yoto Ochen edi atudwa se yehwa adwene akokan aye niema ahodo ebinsi da na de mfaso abra omai no enye baako fo atwuma. Openi bi akasa edi atudwa so omai no befa ne ntampa edi efra wo mpuntu kwaso a Madisua Emiantotonase. Sanso ena woko Action Aid Ghana won country director asoye Owura John Nko wadi atudwa sese ewiemu nsakraye no eyade a ekwa animu na ha ye papa ne titiriu ene enkro hodo a ebemben enhua no. Ghana mampanyi hukani afa Nicolodena Foundation so okopiemu ewa enyima kure wo bu ne East Mantemaya sabia kama wasi ediamo ekuafo eduamo ewo man Ghana hase aka won hobom aye ekuoku ahodro baako eye nkabom ye Rice Farmers Association wo mo se National Buffer Stock Company aya sobrache enfa won se mampani kan se onto emu aye dua wo man Ghana hase no emu no guo wanto Ghana Meteorological Agency mpenifo bokoko se ye me ninda ho na bosum ye wie ye enso betopa afie de kase be gina mfimfiri manta omoni ahwe adehia wo mo na wo bro no ayefra wo se kan so anno krom eno ewo ewutu senya East Municipality ewo mfimfiri manta wo mo kan bibi eye den ya we ye ni nsem bi adwumire ye betodwa ewo kasebo yi eso na nsem bi etodwa na watwum de ditias yasi ne koso na ye kaka ye ho ya to ne day 20 na 74 Ghana this week na watwum na Ghana mampanyini Owura John Dramani Mahama South Korea ye shene ni munyam Doctor of Philosophy aboti ye de man wo na watchu kroye mu no Ghana Mampany Excellency John Dramani Mahama eda so wo South Korea na woni enei wo mo emra sebedwa no chiame hinen Wu Yongshin etranse edi nkomo ehwa yonkofo eda wo man Ghana ene South Korea ntempuntu dwuma epiem abibifo bi a woni mo nchi na mo no ne odi wonkui dodo na bepiem wo man Ghana mu na watchu mo wo se won kodo se wo ye Ghana fo ntia ya mamere ne amane a ya je wona tum se Ghana fo na watchu mu Mampany abeje Professor Nana Jane Opoku Ajimaji abasobodie binsi dan ewo University of Cape Coast wo dwumedie emu Afi International Women's Day ase Ghana mampanyini abedi etire kasa wase de tudwa se braso se maaye boa won na wotumpon sanso ena kane na oye osoafa wo hwe emankoda ene ye dada setena yedie ensem emu onumonyamfo otiko afisa jaba na watwi mu ekasa de kire aban ene Ghana de hye nyina se ebredru se ye so yensem egina yie ne ye yedie mu nkomo yedi mahote na Ghana fo bekaya na num ho America fo totopaye egbowuru o man Nigeria mativido fam na sa topaye na eto ye no openyina ohwa mo no nikita hudie hu nsem so mo o man Ghana onumnyamfo Samuel Kujota Blacka wakasa fa ho na watwemu edom kuma ye wo man Ghana na sebeje fie ebisa aban ne titiu Foreign Affairs Minister say ayonkofan eda o man Ghana ene Nigeria ena afei so United States of America ntamu ekowie say ISIS fo bi odi won kwe na so yekotwe wo mo efiri won bone fosam ehu no etesen na sankomo esori ye nam so men kane ba mo so afuru munyamfo Dominic Nitiwu wakeka bi ede a churu munyamfo Kujato na watwemu edom kuma wo man Ghana na sebeje fie sori aban so say Ghana de hye bi mu na airpray se beko security agencies no emu a ewieye oto forms ne so aban yi bua pa wanfa wo mo no ka se aban nche sika na ensan ma wo mu na nipa 105,000 ye team so wa qualify na so yetima fa abro so aye 5,000 and am so Orumia for John team for Joe or Kasai na wuchu mufa ho. Nipa dodo ya mpeni for chance wo Ghana Armed Forces dwumedie ena afei Ghana Police Service dwumedie mu a yanya kwan amfa wo mesan se won bibi entumi enwie peye won kratasem emwo no. Wokọ Owura Johnson e se educatia enso akacha na watwi mu odna no to sansem no se den. Wei ya ni nsem bi etodwa na watwi mu de tie sini koso ye kaka ye ho ya to ne day 20 na 74 Ghana this week. Anwumere kaseboi
yemfa this way chocolate drink no here no eno any unsushi special ice with just a special range of drinks in Sunday. Best point, best assurance you to Cheneka Hobi. When you now be a chidom na adri and no yes in Kunya Kasiabo. Ye day and some more I can come for a May. Sadat Mohammed Mene. Nana ama not to form. Afe and 7 munchemu any. E rasi nyina ye ne safi bia mu no yenyi da konference ho no na emma ye mfa di wo honkomo ye mfa enhye wo hofa watu ne international women day na da pon the Ghana Library Authority mpenfo budwa wo hye hofa bi dwumade ase ene wo wura yire Lydia Esua opanyina kwankyere fa wo som adisua aso ye ne ka sayem no ene wo chemi so o man bia emma adisua wamfa na koma so ade no o man na ya do ni dache na wo hwe o man Ghana se na ye de emma adisua ho nsem ayi akoma so ade no hu ni se Ghana ye dache efe papa wo sibire bi atwom no nkuntabu chem se madodo na nkoko school no ene odugu nsane ene ne ndu ha mu chichemu aduonum 50% mpo na so ene emma wonya kwan no okɔ school atwam ha mu chichemu aduo so 70% dia dance se Ghana ye twa sapa e de ato no mo ase ye kɔso ne ye kɔse ye bɛboa papa ama emma nso atimi atumpɔn wo se obepie mu ewo nkura kese mu te se nkran komase sunwane takra de Cape Coast ne de keka ho a ene hu ne se emma dodo na nya kwan ekɔ school ne mu ko kronkuma mu a na akwakwa bibia ho no mo ene wo ba do nya fa afuro pe yesi eno no school no nko biem ene abofra pe che ne ye de ne ma ware obi so de wo se me baba de okosu kodu san kura mpa obeware oware nso a mukase etimi mamma nko school wo se kobasa no wa emwa emma ho nsem no entimi dum pempen so aga na be so ye nani aban ne ye bidi abo na nkura kese mu manya kwan no okosu school no obesere sa aban ne mpenifo nkoso fa hyehye pongu apono so a emma wo nkrunkuma mu so no adisua konya obetimi anya bie wo so hwe mofra school no baby school no dia ene aban no wo de hyehye pongu apono so a aboa papa ma ene ekompo a efe emma dodo na wa hyase ekɔ school a kyese dia dance sampa Ghana ye dache akono na wogina so no wasra aban ne mpenifo kan bi wom se mpenifo de no yentimi hwe ne mfa hyehye pongu apono so na won so won nkura se no ebadusua wa konya won so wontimi enya bi. Indeed, the education of women has one of the highest societal returns of any public investment. In Ghana, literacy among women has improved steadily over the years. According to national statistics, female literacy has increased significantly from below 50% several decades ago to well over 70% among younger cohorts today. This tells us that we are doing very well as a country. While this progress is commendable, we must recognize that disparities still exist, particularly between urban and rural communities. Ora yire Lydia Esua oye kwankyere fa wo som adisua so ye na ne ka se che no Her Excellency Matilda Misa Ata enka ne Ghana second lady wono so ka se bia wo chim se braso se adisua ho nsem ne titiri ne emma de no Ghana ye mpenfo ye bi no wode bo se aban ne wona wo ka bi wo ye wona sede ne de wo mu ye bi papa na emum wona wode da libraries ahodo ano achecherefo edija wane ye de aso amo mo so munya bi mfa mbo aban na entimi mbo na emma nduru pempe so adisua ho nsem no ebeso ye nyina ye ni no sa ka se biam de tudwa se wona wode da libraries ahodo ano bi bi atwa na wona ye wote office na ya ba beto book ne ye kwa kosua ya ba high book ne ye kwa kosua ya ba ho ne ye ba besua de sa abre na twam eni se bre aso samo so mo peka books mo fa ngum mo fa nto amofra no e wo mafiefie mu mo fa nto amofra ba bi o mu di agro na books no o mutim nya binkan enkoba sa de a ahwa library dwumadie no ebeto ape. Library events are vital for building the social connections and communication skills that underpin literacy. So librarians, please incorporate them in your calendar. You are the bridge to the future. Include digital and mobile literacy to equip your users with the skills needed for a 21st century economy. Take the library to people and reach millions who never have a chance to attend formal school. To our teachers here, you are the architects of the classroom. You are the first defense against illiteracy. Your role goes beyond the syllabus. So, challenge stereotypes. Use your classrooms to dismantle the idea that certain subjects are for boys. Focus on foundational learning. Her Excellency Matilda Misa Ata enka Ghana second lady. Na ne kwakwa mu no Owura Alhassan Ziblim Batin Tiche, Openini Executive Director Edema Ghana Library Authority. Wonu so ka say bia wo chim say library dwumadie de mpinifo de hyehye pe gu apono so hwe ahunu say enkonkoguo. Na emum ye bekoso na library ahodo yenya so mfa so saa ewo man mu. As we celebrate this achievement, we must also look ahead. At the Ghana Library Authority,
We recognize that supporting women in liability requires deliberate investment in their professional growth and well-being. For this reason, we are strengthening our commitment to a critical female librarian capacity building program. This initiative is designed to empower women in the library and information science profession with the skills, confidence, and opportunities needed to thrive in rapidly evolving knowledge environment. To meet this program, we aim to focus on several key areas. First, technological proficiency and ICT skills, ensuring that female librarians are equipped to manage digital library systems, support digital literacy, and break the digital divide within our communities. Ora Al-Hassan Ziblim, but in teacher. I open your chair for the Ghana Library Authority, and Clinton Akoshamako, and a Bobo and a boy unknown. Ma yantoa akasebo no so na Ghana ni dihye baako ya wo share ne dwumadie ne hyehye asia oman Ghana esukupon ne baako wo ye ba efri mu no eye Professor Washington Yuto Ochien ene empanifo agina University of Ghana Legon won dwumadie so abona baso ahye ne monyam se ne ngomahua wo no kwasem ne nkomodie ne ye ene niema ahodo a waye no ede adipefe se wodwene oman Ghana yedie ene ye nkanko ho afen so ehu hia se wo ye University of Ghana Legon eba na womudu omani di ne nkomo ne dwumadi a wodi ewo nkrofo ma so no esefata se wo hye ne monyam na ebi kan wo man Ghana na kine bi de wachi ne so no efi mu aba wo brekro empanifo egine mu na wodi sa abasobode ne monyam hyen ema Professor Washington Yuto Uchien opani so mu apɛ no se no kwasem ni so kura gu no na so so na nika se wono ankasa ne man ehunu se ene ni mu ayedu dwumadi a wodi ne monyam wom eni ntesefata se yebo na baso ne yehye na monyam na eno koso se ni nkunan na de oye bia no so watumi aye no asan so aye ne ye wasasa anamo ya University of Ghana Legon ena afa wo man Ghana ya ka boma ya yetu sa anamo yi ne de ahye na monyam no ekire se wo man ni mpuntuo de na koma so ekire se ye wo tebia papa bia ye nyina yetumi adwene hwe kokan ne ye chance se ne ma hodo edigu akwamu a ye betimi aye mpuntudwuma mo man nani adane na adane ne papa mu na hyenkunan ama Ghana ni di hye bia wo no kra won krofo ama so na ni abere so obeba fie no no so aba be ka ho bi ene dwumadi a ekọ so no opani si owogidie ewa rehemu se Ghana ni di hye bia de wo hai ene de won krofo ama so wodi nsiye eye atwuma na wodwene hwe kokan enya eniema hodo bia betumi abo o man Ghana yiedie ene ne nkanko na odeba ni nchi a eya ade se ebebo. This university, the oldest university in the country, is really sitting on a very strong foundation. They very much recognize the role that a university should actually play in the development of a country. And that must start with its people, right? It's really a recognition of some of the little contributions that I've made, which actually are beyond just countries. I mean, some of the work that we've done, which could be useful here. But also now super excited, now that I'm an alumnus of University of Ghana, now going forward, what we will be doing together. As I said earlier, to deliver the vision and the mission of this great university. Na wasa anamoya wopani etue wase empanifo de woma ye amanani aka se bibi koyie ewo manimu ayefe no man Ghana afe no no wate ase se enkrofo binim de hoho anwo se won eye Ghana fo a de wo ba ya wa ba behunu chese no kwasem enen so no soso kwa me asan so won foforo a enka obeka se yentwe ne furuma pa no me ye Ghana ni na mmom enya nyesa na ba mumu woni se ne man Kenya fo enim no wo mutimi dwumadi ase na enso so se de na wo ho ade bia wo gina wiase ba bia wo kasa ka o man Ghana asem a ene Ghana so agina tum ne enunti ene opeso obi ahunu se wote wono oye Ghana ni prekope Professor Uchien asanso e de atodwa se brano ni hwehwemu ya woye no eye de beboa ama oman bi ekuro bi atumi adi yie na sa de yie na ekuro no ebedie no ebe de di nsusu aso be papa na afi omamu na de hye so ensa atumi akabie wose ye kan yemfasa eniema wei enhye ye maburu na wo mo eba ne mu na brano wo mo hunu se oman ne wo hawo omo nyene pepesa hawo no anonso ano na emua. So whether that's disability, whether that is visual impairment and so on, the aging process I talked about. So I want to develop systems, and I've developed systems that are societally inclusive because I believe that everybody has a chance to make and a contribution to make this world a better place. And so empowering absolutely everybody in an inclusive way is really the pathway to sustainable, inclusive development.
Afe wa kan che mabunu se wasre wo ma da se wunya kwan e wa adesua mu a ya man toto na se kura suade afe nso se wunya kwan kodidi obi na ase na wo ma wo nkyekere a ni nyina e beboa ama ade bi a e wo se wo ye ne nkrofo de hu wa wo se no so ya man toto na se kura sanse sa ne emienu ni emanipa ediye. My advice to the youth in particular is that we have high hopes, very, very high hopes on them. The world is very precariously hanging at the moment from the perspective of all sorts of things, conflict, those particular challenges I talked about. And so my hope is that if we look after the youth, if we empower them, we train them well, then we have a chance to address some of those very long-standing challenges we face. So I think it's fair to say that the solution to our problems is the youth. Nipa yetene ken aye Professor Washington Yuto Uchien woko aye Department of Civil and Environmental Engineering ewo Imperial College ye no ewo London na wono ene opani a woda no enso so ewo ho ene dwumedie kase ya ekon so ewo Maika na emu no emu abaso body ampanifo de man no eno wasese bi ede ache Caleb Kocho ade Ghana mampanyi hu kani owura yire Lodina Dramani Mahama Wukobia Edia da so woni Lodina Foundation na maame akoma so ade ne se obefa sa Lodina Foundation so de aboa ne yapomde ho nsem e wo magane mu afa ne ntoma pa adiefra enye nansen ade hye wo bole onya Lodina Foundation ko esu mfaso na ansa na krampo na ade hye wo bodom enkransa asukoko e na hoho ya dabraka na nyina no Lodina Foundation akwakoboa ama niam a wonsa beka anaso obehia na atumi aboa na wapomde ho nsem atima koye de odedo na akwakodom wo mo na Lodina Foundation ko ya faso akwakopie mu e wo Bun East Mantam kura efre na yima ene health center wo hono yakwaku insisi wo hono kama asa ato apomudi akade de api won so se won so mfamoa na wapomudi ho nsem emfa ne ntoma pa emfamfira na Ghana mampanyin ho kani ne kasem na wochim se wo ye bono de hye ene nti oba bepie mu obo no wo ye bibidi amomo ne kame akwasi na wotwa fufu amana tonkwa mu na wo se Ghana bra so se emfa ho ne babi obi bia ate no se wo krokese mu so wo krokuma mu unya apomudi pa esena efata wo se nkuntabu okirem se afi bia mu no se emma empem ha 100,000 kwa wo so a emu aha sub 300 de woto na nanom e wonse do na mofra so ye wo apim bia to ho no mu a emu aduasa 32 eto na nanom wonse do na ye maame nom ye mama ye nuanom ma ho asem ene ye kan na wo se asefim se oba bi bekọ awo so na ono de ba bi a wote no wonya ba bi pankwa nkotena na apomudi papa bi ani hunti obehwere ne nkwa na mpo obehwere ne pa wo se ya yapo pa ne sa yesu nti wo follow Lodina Foundation ko so ni kuno mampeni ye bidi abo no so be ye bidi abo na yapomudi ho nsem so oman no atumi afa ne ntoma pa ediefra Jema Ampuma, which is nearby, is where my late mother Abina Jemfua comes from. But beyond my personal ties to this project, we at the Lodina Foundation believe that every Ghanaian community deserves access to quality health care, especially for maternal and infant health. The figures are quite disturbing. Ghana's maternal mortality rate is nearly 300 deaths per 100,000 live births. Infant mortality is reported to be about 32 deaths per 1,000 live births. Behind these numbers are mothers, daughters, sisters, and precious children whose life could be saved with timely access to quality health care facilities and skilled birth attendants. Ghana mampanyin ho kani saka sabiem editu dwase ne Enyima health center wa be yensese ohode amu yi nipa be yempem some 3,000 and we be nya asonfa so nkutu ahodo atwi ohun acha te se amoma apesika jima ene krabenko we nya no be nya asonfa so mi na o se ene okokopie mu ewo Enyima health center ho no mo OPD wanya bi consulting room examination room ba bi e beji awo ba bi e behwe mofra emema ene ma bi ba bi obeda nyina no pinfo yensese ho no kama eda mo gidi se beboa pa amo apomudi hu nsem akoyie. Today, following the completion of the rehabilitation, Enyima now has a functional primary health care center that will serve over 3,000 people in this community, as well as the neighboring towns of Amuma, Apesika, Jema, and Krabenko. The renovated Enyima Health Center has an outpatient department, a consulting room, an examination room, a delivery room, a labor ward, a children's ward, and male and female ward. Other important additions include an adolescent center, laboratories, dispensary,
offices for nurses and midwives, and an emergency room. Na ne kwakra mu no na Ghana mampanyin ho kani wokasa biem na wode atopum de adwumayefo anim se ne komodia ne me na wota kan nyina ne se han musa akade ye ni bi ene wontia yeye ya biem de amom akade enso aba eni nti wobesere se wonfa ni die ne ebuo emfa nso ma yarefo na nakoma so ade ne se dakro obeda obesore ne yesi afini nyina kwa wiye no ade hye wo jima anyima ene ne mpata mu nyina no oba bie ne ho kwa wo so to na no won se de koba se ne ni beje nakoma so ade ne wo hu ni se abam. As I hand over this facility to the good people of Enima, I urge the health workers who will serve here to treat every patient with dignity and compassion. Let us work together to make this facility a zero maternal mortality and a zero infant mortality facility. To the community, I ask that you take full ownership of this center. Keep it in a good condition and make full use of its services. To Nananum and Nanaheba, please keep your eyes on the facility so that it can continue to meet your people's health needs for years to come. Ghana mampanyin ho kani owura ayere Lordina Dramani Mahamanene ene twego Salamatu Kuku Apentel ene de amaneboyi ebesomo yen. Action Aid Ghana County Director Owura John Enko wodi atoja se ewiemu nsakraya no yedi ano kana nkakranka asesei eya jinsemu waso obesese nyina yemi yeni enko ho na yedwene so ayenwene nko ne ehwe nso ano ahodo a yedi gu fam a ebeboa yen kana no de ne yeka ewiemu nsakraya na nka your board ya obade na ono ankasa bo ni wiase no won ne de sansakraya no ba eni tie wo nsu tobre na afie nim bre nso so a opebesie ena afi ewiemu enema do ebekoso bia no so no na ye obo ade na nkasa na ye na so enei yesu ene ye ban ye ne ye enama ewie mu no esakra enua enisi etwa ne etwa de gu fom enema enisi ye hye ne ye hye ntutu ahodo a emenem ne ede ko wie mu no eyade se ka ho bi enama ene bibia sesa ewo wiase na sansa minti Action Aid Ghana empenifo chance etu anamo bi ayenhwehwemu wo se ewie mu sakra no edidi akwa akodum pempenso se ade hye bi dum a eteti wo kura ebemben empoano no wo mo brɛ o wo se nipa binom atwitwa enua akane no na mpanifo eduaduaye a na eben empoano na saa enua no ye ni se empoano asase no de ya na bra no enkyene no nti no ye hia enua bi ebetumi aboa saa enua no ene nipa binom de won tumi ni wonyansa atwa saa enua ni nyina gu fom eti ewiem saka kakra bi na epo no hya ase hore na emunumuni ne ho a na kyese etumi ba animu ama wo ma dan ebemben empoano no na eka wo mo enso wo mo de mo firi ho ene saa nkofo ni bi tukotena ma wo madane sisi wa obi anim ebirim akohyehe nkronkumenkum mu ya wo mutu galamsa eno so ha adwen sesein wo ma yehwehwemu ede ba beboa nkroma akoma be se duba ko a etebemben empoano ne tituru eye wo mo a ewo nkran hasen ene wo mu so wo fra mantam mu saa ehwehwemu ampanifo ayeyi wagina so ede beboa ama nkura wodo a eben empoano bi e wo man Ghana ha ene Cote d'Ivoire wo de ayenso ano aboa wo mo a wagina adaptation fund ena afen UN Habitat jumedie so and wodi to sa anamo is Action Aid. Climate vulnerabilities are ravaging many coastal communities in Ghana that are close to the lagoons and the sea being ravaged. That has exposed the communities to a lot more climate vulnerabilities. So, for example, the sea tide is eating the communities. Soil erosion is cutting through the communities. And that is exposing the community people's livelihoods. We are going to be working through the Department of Agriculture and Forestry Department to be able to restore mangrove vegetative cover. And upon that, we are looking at how to promote green livelihoods. How can we support women, especially secure environment for them to live, recovering of their ecosystems and biodiversity cover? It will also contribute towards providing livelihood enhancement opportunities. Nipa yetene nkai ya friend Owura John Enko wano na wudu Action Aid Ghana so ya we country director afi Lutuf Ranman enso editu dwase enya se omo ka na omo no fa keke omo ko eye enkura bemben sampo ano no ekodi na kakra wo ho ene omanfo didi nnome eda sore ento omo hunu se ene eniema ekoso ewo ho no ha adwen esan ewiemu sakraye ntia.
issues around livelihoods or alternative livelihoods to support the communities because of the risk of climate change that is affecting their traditional livelihoods that is largely built around fishing. As they indicated, you could see that some of the findings are saying that some of the adaptation strategies has been that some people are now even migrating to places where there's galamsey because the fishing, they are no more getting the fish and people need to survive. So I think that the project creating opportunity for people to have alternative livelihood, especially within their communities, will be very central in improving resilience in the project communities. Wama eye kuwa mpenifoti wamu gumontin so ejina Action Aid Ghana dwumedie so se wamu nkɔ hwɛ se nkuro no ye benben empano ne send city no no na okan research team ne ho Lutuf Rahman afa yenim se Action Aid Ghana miate asese wone habitat mpenifo ena A2 na moyi Senior Director for Programs Africa and afa Acting Vice President Edema eye Habitat for Humanity International in Africa eye Matabo Mukuta Wano so edi atudwa se ne ekose omo ogidie wa rehemu se wedom ni nyina taa wo machi mo mutu sa na mo no ebeboa ama yenua no matempo ano na sese nsu yiri eha wo mo ama binim aye atukotena no o ma sa nya nije bio e wo ma setenem Cote d'Ivoire and in Ghana have been impacted by the climate risks. Huge project that constitutes 3 key components and of the grassroots where the communities are feeling the brunt of the impact. And this is where we are intending to change the ways of doing things, how to be adaptive to the climate change through nature-based solutions, early warning systems, and adaptive livelihood. So these are the key outputs that we are expecting that at the end of this 4-year project, we really have seen transformation within the communities. Era Matabo Makuta and Yeten and Senior Director for Programs Africa and Acting Vice President was some Habitat for Humanity International in Africa. Way Ayesika Ayim. Now what you move and 7 local government staff association of Ghana Kuni Trinity Afeno Closak Edibetuja. So I catch your home some how home and Tempo say Abain Ebeso how na no damo mudi Ejumano Kubim. Na mpeni ampa ni nuane ampa ne kokopie mu nyumekwa huduo mu a Closak for ye dwuma mu hu bia wo ho obi atifi adwuma no mo nko na adisha wato emantemu chemse free set you atene sha ase no mo bre pa nya fadi agro ene hwese wa ware awie ne wo so kwotro wa ware ni di won krata mu aban mu na wunya mare certificate wo be ko ne yese bo mo na amba adwuma yu na chese bra wo ware ye no wese wo shedie foforo na wo de ba be register o mo se ko basa no a eha odofu bia wuo na kwa ko death certificate yeso mo na amba adwuma yi obi awo ne wo pe birth set yes o mo na amba adwuma yi adisha chem sa ma wo bre papa na adisha wato emantem so a wo su na so ma pia dankwa ebo pia mu e wo close akọ na atena e wo ato emantem ni won chọchọrọfo kwame tewi atwetwe nkomo e na opanyini chirim se bo abanisa na papa so pa ngoma so nyina num de na emu wo mo so mo gino mu ye ho sabi ontimi nka sai Ghana fo bebire nti obekoso ye adwuma wa bre o mo so akatua ho nsem no enkoye na wo kire bi no ko na ho medie mu a ebe ye den ene wode wabusa won satima ko na no enti enkosi se na omo hwani mu ne de abamba ye de amo mo no Ghana fo no mu nsu fa ntwe o pesa nse adwuma no wonko before say ifun ya no wan fe wo se a de bia ne de enya hwe this year members na nkasa ati ase first na ke ne ekokọ mo choso mo kan na members ne pra ko se bibie nsi a mo mba nti ekra de nye mponpo na isa put the strike na business nti omo ntimi ware nya de certificate na de ya kan so adwuma be po mo cho na mo so ntia de o ka se obo pa cho we ya ba pension ba ka se asansa fu Ghana fo ya so se so be fie ya betena fie na nyoma nkoya aka se okotena ministry okotena assembly okotena akra no wa mobra no munum se yesika na nyoma bia nkoye nti na ma ho che na ba nti ya chopan de ya te but omo so fan chen na omo so mon kan chira ban se aban so nhwe ye na nka omo so pa aban ne cho na aban e bi sare na ban nyama ye owura kwa Meteorological kasa biam de to just wonim se Ghana fo bre nanso obeka so hwe Ghana fo bere nanim na wakwa adwuma pa de obebere nyame onye ne sa enkosi se na omo so hwe animu na ban be ye de amomo de ene ye nyina no ye nti na oman no mu sa sara no meka kire wo se bibie du na afre ne anya aban kosi nkonnwa bibie du no se aban fa ne nsan hwe krata na aseman na krata ne kodu Ministry of Finance for mu de na me ya adoma ebi mu agi ye nso agi bia eye na free ekodu control idea ye da na ya da ense danse boa ene ye sabeka de se de eduwa no se ye pa ba ne cho se ye sere no on fa ne san shakrata na se mai na yu se afide
MOU no bibia afa efa de a ene ade chia no na ye tu ye ka na ye say one ye koye adwuma na take that decision no de na ke be kan no na ja e de be follow but me metie de say na kan kan che me say me nko a me so mitimi kan che western for say omunko adwuma to say abane samesha na na ke be ka che say omuni abane hia na asenti na ke nkonko hia ne enwe ho e me ka say ye nko adwuma e be ko adwuma Ora Kwame Tewia church for the Makulos Akiku no one fa ewo atoye mantemu woni apia dankwa na twetwe nkoma ansam yi wodi eto ye nanim Ghana ekuafo wo mo dom mo akeka wo ho bom aye ekuoku ahodo ekuo ne baako aye nkabom ye Rice Farmers Association wo mo se na no wo mo tiye ewo mampani Excellency John Dramani Muhammad kasa mu se National Buffer Store Company on hwe na onkeka ne ho na otwa sika bi di ma na se won fanto ekuafo wo ma dom mo ahodo a emo no egu wo ma dwoso a wonya atofo no aban no ehye Ghana Buffer Stock se on hwe na won to ni nyina Ene Peace News yensen choni Esther Labi ene Ora Christian Asan wono na woko enkabom ye Rice Farmers Association aso ya woye wonjentafo edi nkomo opani se efi sa abre no Ghana man pani de sansam eto otwa no omo ne da so agu ho National Buffer Store Company ento mo no na omo nim de Buffer Store Company for pesa wo mo kire wase wa afimpimienu ene aduonu amiensa ene afimpimienu ene aduonu enan sabre no na emu oloka no na omoton no 6 Ghana cedis eno kora bo wo mo so na omu nya tofo ena afimpimienu ene aduonu num ene afimpimienu ene aduonu nsan ye wo mu yi wo mo se do enu no esum ho sei ye nya asem keto akora enu so omu nya tofo ene se na ano wo mo te se mampani sei National Buffer Store Company aba na twa sika bia ma wo mo se won to akuafo na wo madom mu amu ni nyina agu wo madwoso no onkoto omo se mo da so gu wonti mampani wada ma se wote wo mo nka bisa Buffer Stock se o twendie so ba your pressure so offense no say sentimental or your ornamental na mo ya hakiku ndi ni kamba bi ya sobo ni ade no kra wonya be kra from enti ya na wo say association na wo ni na no complaints ne ba na ba because ya dia betu da mo mate say government na afido mate asem de say government so ba beto ya ni amana maye enti wo bia ne ba wo school ni ade bia no obetimi aton ni no wanya ni skeni na inbox no wetimi kokopia ne ba fees ni ade na so wo ha say ne SIA na say mo ni na egu ho na because last year 2024 2023 no hot na nze emuna anya kra oso agraba ko ye to mo man ko do 600 Ghana cedis ame boy pa o de na so say ye hwe efiti every or say 2025 reba esi enni na nyama nkoi Ora Christian Asan san editu just any osre mampani adase mampani mu awomo na wo mu ankasa enti de ye friend say National Rice Board na enu momumwa enhwe ayi akuafo yiedie ne tituru akuafo wo mu na dom mu enwene wo mu yiedie ho afi yakade wo mu hia wo sikasem emo no kra ye twa na eba ye mfa nyebuo se wo mu giri se numom beboase de National Buffer Stock Company for edidi wo mu no I was saying board Ghana I was saying rice board in a rice board na omuna betimi na say can be dia prices na atinya board ba na kasa na ba na bo se bi o de bebe bia no omuna behwe ma be bia tinya to pay because a rice board omu areas ya local rice no mine nti omu so a omu timi identify say ha say me local rice ni ya e ma sha na se na ba na kan ko betimi to na mo abere na se nya ba behwe nya ba be kasa say bia o ba be to ma ho atoy na say ya nya rice board ha na se kasa aban bia ba no pe na obekani ade a na kasa ade a obekan se mpade but entime mamusa Openia yetini nken wono ena nkabomu ye Rice Farmers Association wo ye wonjentafo Ora Christian Asan ena no brada yanka bi anhyem ene ehun se nsuo atiegu ene mantama hodo mu ne biaye nsuo to papo pamankran kra no yensa ka bi na nsuo ne to ene nam so ma prince bafo asamoa ene penye kwanchefo abedi tira wosum Ghana Meteorological Agency twetwe nkomodo bi san so penye na no brada ya anti so memu ya anti jam yehu ya se nsuo to na ewiem ti san ene so o ena no brada no pane ye bo amane o ye bo Ghana fo amane se nsuo beto nti obi bi nda ya hwe ne fatu ye na yem se dodo na na ante no wasa chemu biem se nsuo de ri wo wiem ebi wo wiem pa nti Ghana fo ye nya hoboa ba bia wo tie no unim se ho no mo nya pe ba bi pa ne tena pe kokko bi so ne foro obi bi nso nda ya fatu ye na bosumi kura wie ye ne nsuo ebeti eguo no enko ya asem ketwa na Dr. Ignatius Kwaku Williams chire hu se sani ewiem ensakra esitie no ene edi chimhia na enkonko ya bosumi ya wie ye nko a bosumi a wo ye nimu ko nyina no ye hwe nsuo anim nsuo ni beto
na what the science na to jawa bre onjumade bi wato ne din adapt a weather station na wo pa hontoma na bre kro na so na Timothy school omujumade bi afa no green climate change na eno so wo da na die na wo kire mu say ofa sansi yeso ma wiemu bobre ho nsem kan na wa kire bisuafo no na wo kire bi na obi kopie ne mpata mu a wiemu bobre no wate ase wadi ho nkomo ama ne mpata mu fo nso o mateni ama ase. So check your forecast the buyer you can say in subeto emia wo Ghana any ebubu odin. Now that was as at 5 p.m. Any mass announcements na say in subeto as at 7 p.m. any day one in Nankasa eba say the ayeka say bebem no say ayehwe emre na ben na we are more certain say ebeto yehwe bebi so ay predict na afi de nsuo no emu atre emu ayedin ebekuko emia so nti ye de buy way ahead of 9:30 a ehya so yehu say etutoto mpone nti enim sign yema wesu na ani ebo amanfo nka say aya mun follow Ghana Meteorological Agency na mun make sure say munya information answer nsuo ne beto because information dey wo ho na enu achi no Dr. Ignatius Kwaku Williams say chire mu say adapt a weather station a omada na die na green climate change so ka ho bie no omo botai na omakoma so ade ne say akande odi adwuma ene eniama hodo a omo no omo de omo adwuma no obeda na di na adusuafo timate ase na adusuafo ne tie ase na wiemu bobre ho adusua no so no omu hu sane esiti airport a wo gidie se adusuafo no kire be mu pon school mu na omu kofie a wiemu bobre no nsakraye no obetima chirichiri mi ya de akere wa manfo ama chese wiemu bobre ho nkomo no Ghana fo nyina no ya tie ase Anya say yenkwa ne efa information na ye collect wo ho no but students no so ebenya so mfa so ebi ye geography ebi ye science etumi bua etumi ma omunya nimdie bi efa weather and climate services so enti enunti ene abaha so ya targeting different institutions and I'm say yetumi a partner company bi so aye friend very ground for no juma omudi na say omo supply automatic weather stations na omo buy no omutumi ache ye bi enti di omo ache ye no ene yesi bi wo achimota ha ebesi fiada ye besa akomanfi Methodist girls Any atwaguo yi Dr. Ignatius Kwaku Williams, who Deputy Director General Operations, Ghana Meteorological Agency. Na kwakwa mu headmaster wa Timothy Senior High School ano. Owura Ebenezer Graham akwa enso ka say bia wo tiri mu say weather station a meteorofo abesi e wa Timothy School ho na bebo adusuafo no pa san say ne. Ewemu bobre ho nsem ka adusuafo no betimi agina school mu hobi na o makenkan. Eni ese mframa na ebo na hini free ehe na ekọ aso mframa no kura no emu onyunu enso wu manasa ye wese wiemu bobre no ewia na ebebo no ebeye den anase ebeye mere nyina na adusuafo no behunu ogidi se beboa adusuafo na adusua. As a Dana, it's something I've been talking about all along, that it's like the classroom is far away from what happens out there in such institutions. And they were prepared to come and help us. And so we are very happy with what they've done. And we are very grateful. It's not going to end here. I've spoken to the director. From time to time, they should be coming to the school to support the children, to learn how to read and to understand what is happening now as far as climate is concerned. Owura Ebenezer Graham akwa headmaster da Timothy Senior High School ano Prince Bafwa Samwa na manibɔ enie adesha ewo kanso anokrom eno ewe wutu Senya East mensinu emu ewo mfimfini manto na ban ne se akwantempo bone wo man Ghana na nso omode ne de echen omode na tete apansampa te se kontebent wo sra ban no emprempren won hwe na wontu emu anamon wo se ne ama wo mu a etwishan ewo mpotamode bia da wo mu sum ehyen ne so kra no enye se ebo amre ne mu asaya keke o eha adesha ya wo mote sa ehyen ne mu se koba se motorbike kra na woto so ebomu sa no nipa ne tumi firi so be hwe fom amade ni sesie no na nso si ewo ho wo mo se na no mampani kra kan oh my Ghana to say we begin big push program ne so ama akwan hodo atete apansam no waye kire se mampani wonim se Ghana akwan ye e na wo se wonim su se Kaswa Ano Town ho so enye kura enti wo mo sere wo se mprempren woni Roads and Highways Minister enkasa wo ntwe nani ehwe wo mo kakra Ano Town kwan ne de enye kura madam e kwan ne de ni santi no mekofa ne ama drivers for no fair wo so omoji ana se niama ni sike wo so omoji no ekwan ni nyenti no omoji me double fare ye kwana ye kura etutu wo ye kwan kura no 1 year na kwan tutu ye first coach pro ko ye
na kwan wɔyɛ no kwan amboa ba kwan sɛ sɛ yɛkas ani abre me pɛsɛ me kasa kora because me ametumi hu sɛ na akɔyɔ sɛ ɔno ɔbaayɛ no kora ɔnkyea n'ani kora nhwɛ ha kora sɛ ɔbɛba bɛhwɛ sɛ yɛ road no ɛte sɛ yaba wana nyanyanyanyanya ɛsɛ me sisi nyinaa kyea menka na adaw ɛsɛ nam kwan wɔ so a yɛdɔgye wei nyɛ photos wɔ yɛ maho wa ule pa na taxi fo hia o ta mesa no tan ye kwan ne de even crapo car for de etwemu a omo dodge photos omo dodge ni na chese omo de dodge na motor fo so dodge Wey aya desha ewoka so anotown ye we ewutu senya east mensi ni mo mfimfini mantom Abigail apia efo adama eno de sanse mesun yen Christabel Blankson ehso ni adesha wo mo barrier kokrobite edi nkomo de fa wo makwan ehu kwan ni nyanti no cars no omo slow down na cause traffic kwan no so na at the same time so be load ba ko be ba no be ejuma by the close of the day and by the close of a month no boys over shop most of the times obey ejuma be pon bon say won pon kra na o kan ni baby ayeden so mugus no ache ye because I start mugus kra na be say me hu ye de getting to 8 years ni na me ba akwan pon mugus kra o mbegu kwan so no baby su atutu bebre I was say aban ni hwe na oye maye nsu su sa ta cars ni famu no na car famu pe na egusu atuto kro nti won say kroma for na no mututu anua na mde fele baby ni se na be ya ada ofunu twemu a omonya problem ya kwa we di achepa like say start here to year no na MP and not so was a mesa on also ya come once more in fact yeah you kita castle hadi ni una mande pa Adaba phone adesha wo mo barrier kokrobite impotemu ewo Gan South mensun emuna yete wo mo nka na Christabel Blankson ene ensenchu no de sansemi esomye ye begina we so na ya home kasebo no so ye ba 2074 Ghana this week ye be bawram. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Allegris paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Allegris paint. No be any painting be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Ghana this year fire do see nsem bi oto dwa na watchmu de TS ni koso yesa kaka ho na yemfa seda no ma 2074 ye mi booster ni padua ni here onye bi na no me bebo am opomode ho nsem afane ntoma pa e de frefri trinyo so be si wona so be ho sesa mapa e woni padua ni nipa de wo hwa ye ho adu na be ye ho adu so at 2074 na make am for dem obo pharmacy herbal shop chemical shop be bi atwanitia say upe T74 na watchmu na Ghana mampani owura John Dramani Mahama de she South Korea o de enimonyam she mu odupa ye doctor of philosophy ye de ehye enimonyam na wo kyerem so mampani no modem ba wo bo Ghana no wiase nyina no o mahunu enti sefata se ye hye no enimonyam. The honorable degree of PhD on behalf of President Yoon in recognition of his distinguished contributions to Yonsei University and to the national transformation and economic development, John Dramani Mahama. Enia etwegui president wada Yonsei University South Korea no President Yoon Dong Sap. Na eno ache ne Ghana mampani owura John Dramani Mahama so kase bia wodi aseda mampani fo. I thank the Korean government and people for the warm hospitality extended to me and my delegation during this visit. I thank the Board of Trustees, President Yoon, the faculty and staff, students of Yonsei University for this memorable occasion. Ghana mampani owura John Dramani Mahama na watchimu na wodi sansemu yi etu dwa obi ma so South Korea Salamat Koko Apentel na manipo enie. South Korea ewa yonkofo mfisha bese duonum 50 years ni eninti mampani wo South Korea wone won National Assembly no dwemtafo aginemu akasa Woo Yong-shing wadi nkomo se 50 years dia na South Korea ni o Ghana betumi aye ewa chiri.
Next year, Ghana and Korea will celebrate 50 years of diplomatic relations. And I believe that our relations have been good and have been built on the foundation of our shared belief in democracy. We're proud of our democratic traditions, especially in a sub-region where democracy is backsliding. There have been several coup d'etats. Where Ghana Mampenny's Excellency John Dramani Mahama. Na wachimu ana Ghana Mampenny bedi tiro benfo na Jane Opoku Agyeman kase di tu jase wiase. Ensunu de deba ene sunu kokoba onyina na yekorobofo ma. Ene Ghana ni a wote Ghana ene bibini ono so ti aburuchiri. Ye nyina no ye bibifo na obi wo ho no ma ye wo no aburuchiri bibini na emu onim ni nchi onim ba bi ofiri. Edisa nipa no se obisa ne se he na ofiri a aya na esefata so onya ba bi no waka se oh menso ha na mefiri. Na saafo na dodo na babe pie mu o ma Ghana mu na watwume ye amamere ne amane Accra International Conference Center ye di omutu mu se Ghana fo enti ene obi ma so ne ebisa ne so ye bibini ofiri he a ono so betimi de nsese ne bo na waka se me ye Ghana ni na dwumede ya se ana Ghana Mampenny na be de kire kase de atudwa se Ghana de ye bia pono de ato wo ye bibini na tese ope ba bia ko abibire mu a bra Ghana ne ye beje ododo. Our administration is strengthening a comprehensive diaspora engagement policy to turn historical connections into practical partnerships. We are creating pathways for diaspora investment, expanding opportunities for diaspora entrepreneurship, strengthening cultural exchange, supporting diaspora participation in education, innovation, tourism. Ghana Mampenny abedi etire obenfo na Jane Opoku Agyeman na watwimu ena nsemu wodi tuja na watwimu Chancellor was some University of Cape Coast Sir Sam Jonah ejina mpenifo anamudi abasobode ekese ma Mampenny abedi etire Professor na Jane Opoku Agyeman. Throughout her public life, from the lecture halls of this university to the highest offices of national governance, Professor Opoku Agyeman has maintained an unblemished record, not a single scandal, not a whisper of controversy, in a world where power so often corrodes and where public trust so often frays. Wabrekra Sir Sam Jonah ejina mpenifo na emudi saba sobode ne munyam sheke se ma Mampenny abedi eche Professor na Jane Opoku Agyeman so mudo de tu dwabi eni. There is something special about the recognition that comes from home. This is where my higher education began and where my professional life took shape. It is one of the places where I learned that knowledge carries responsibilities beyond oneself. Wei aye Ghana Mampenny abedi eche Professor Nana Jane Opoku Agyeman. Na watwimu ena International Women's Day ye hye ho fa Ghana ye so hye ho fa bie na Ghana Mampenny ni obenfo na Jane Opoku Agyeman kasa wodwumedi ase di tuda se braso se Ghana ye boa ma na otimi di ye na otumpon e wa brabom. I used to ask my students, okay, so if Ghana needs 200 doctors, but Ghana has 50 doctors, and you have 25 women and 25 men, in terms of the statistics, you satisfied beyond affirmative action. How about your needs? Does that satisfy your needs? Ghana Mampenny abedi etire obenfo na Jane Opoku Agyeman na watwimu na nsemu wodi etuja. Kaneno na wo yesoafo ohwe eman koda ena afie dada setena yedie ensemsu. Oromanyamfo wotiko afisa jaba na watwimu editu dwasa omemu no. Yemi animra ye ho so affirmative action law no yemfanya adwuma ne yemma dodo kwan na wonsom ewa abamu. And once we have strengthened the implementation of the affirmative action law, near increasing support for girls in terms of education and leadership. So who say Obani Bema age election, whether it's SRP, and our assembly, and our parliament, to Moba. Sabrano ewo yakase ewopono so no ne nana ya kunedu enedi nkomo wei eye onumanyamfo wotiko afisa jaba. Jumadiya sunkubi ba so wa London abrochime mo Commonwealth Day celebration na jumadiya se anu onumanyamfo Samuel Okudje to abla kwa amonone so afo kasa di two just oh se ewiase nyina beka ya bronya bre no America for to pa ko Nigeria tifidu fom san se na etuatefo ha adwen wo ho pa sa to pa na America for to na Ghana ani ensa wo me boa wo mo. Also take the view that any cooperation, any intervention must be on a case-by-case basis, and there has to be express approval. So the recent attacks in Nigeria, the Nigerians will confirm to you that they invited the Americans, and they also reached out to Ghana.
Onumnyamfo Samuel Okujeto ablakwa ya monone soafo na watwe mu no de sansem wetu dwa e wo London obi maso wode sansem ni tu dwa pe eneja o my Ghana brown sebedemfiefo edom kuma no sore no mo se what asem na asem na sebedemfiefo yante ho hweo edom kuma no eba ya wudru emra sebedefia wote foreign affairs committee ni so Samuel Abu Jinapo enegina wo manamu busa se aban no emesese no nchirem. Firstly, what is the framework within which the Ghanaian government collaborated with the United States of America? We are reliably informed and we are reliably guided by the former Minister of Defense, who is on my right-hand side here, that at no stage in the 8 years of the Akufo-Addo administration did the government of Ghana get into any agreement with the United States to have Ghana be used as a base for launching military attacks in other foreign countries. Damango abaton pesa so no sebejani enono oyedom kumane ba ote foreign affairs committee ni so my Ghana no sebejefie onumonyamfo Samuel Abu Chinapo na sansem kro na ho ne nka ne ba mo so afo onumonyamfo Dominic Nitiu okasa di tu just onumonyamfo kujeto Ghana ye di hu ya papa na we say no mutu sa na mo ne da ban e na yante ho machen wo say na kwa we krampo no say ya mpasa Ghana ye ya ade nti na akoka e wa mo no ne say Ghana ye boa sa etopa yeto no. All these agreements, at no point was the United States or any other country allowed to use the territory of Ghana as a launch pad to attack any individual, any nation, any group of person, or any organization. In fact, for the United States to even bring armed military aircraft. For Dominic Nitiu enkane na woye efisem swafo na wodi sansem etuja. Ma yenyina wa my Ghana brown sebejefie na watwe mu edom kuma no esore na since out abaton peso so brown sebejani Reverend John Intimfojo enegina wo manam ekasa yese aban na bo Ghana de shiapo ni titiru ne emabu no ekopre se ebekọ bambo adwuma eko no emu ampanifo amfa wo mu. And the buying aqua tam slot bebree and will be also apply. And omudiji will be at 220 series application form. Omuwie over 500,000, over 500,000 you and you do say sika are buying actually free. Man tell them about what munyaduma through this recruitment. 113 million cities and over. Wey edom kuma ne ba ya wudru committee a omona hwe defense and interior otesubie Reverend John Intimfojo na watwe mu enurumunyamfo Muntaka Muhammad Mubarak opanyini yo ya fisem so afọ kasa di tudwa se wona won kondo so osum Ghana bambo dwumekwa hudum no nipa be 105,000 they were qualified now so Ghana ye betimi afa no 5,000 out of this over 500,000 there was over 130,000 applicants to the police alone. The police force we have is 49,000. Yet we had 130,000 young people wanting to join the service. Onumenyan for Muntaka Muhammad Mubarak AFSM swafo na watwe mu na wodi sansem yi etuja. Wasa ensem krono emu no NDC amanyo kono James Chanfo Oran Johnson ese dinketia amanyo sem ahotedi ayeje no mosquito sei eno no so kan bi edefa ho. Police 500,000 and 5,000 50,000 500,000 and more empire police and you check 500,000 na say yes bia open apple yan in how police for 500,000 and he can now make na control crash it so Wey NDC amanyo kono James Chanfo Oran Johnson esedu ketia. Na watwe mu enurumunyamfo Charles Asiedu Tano South mrashibedwani opanyini bisa ase na Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited no ndwumadi no empenfo ade na moye de afa ho. Na sembiso bisa ye enurumunyamfo John Jenapo eya honede so afo chemse abani sisi egu apono so pa Ghana Cylinder Manufacturing Company ndwumadi ne ndi chebi ebesoro gina na so waka Ghana ebenya so mfa so dodo. We've been able to mobilize about $6 million for them, and the retooling is going on. In fact, if you look at what they've produced this year, it's more than double what happened in 2024. And so we are on course to revamp Ghana Cylinder. We are on course to retool it. Onumunyanfo John Jenapo eya honede so afo ne no achi no onumunyanfo Charles Asiedu Tano South Mrashibedwani chire mu se
se Ghana Cylinder Manufacturing Company abo mu a cylinder dodo na ye credit fra mu no ne no ebeba wiye afei so enua ye buo ri bidie eni bidie dodo no wa kyese so we fi ahoduom no ebeba wiye ama fango mframaja ho nsem atimakoyie yenkoso ne manfo no enkasa no mu ehu ehia se ebetumi ayusi gas ewo ye fiafi efi se Ghana akɔhye emra de amaye ho ese 2015 na yese a significant percentage of Ghanaians etumi ayusi ye friend say gas Onumenamfo Charles Asiedu Tano South Mrache bedwani na watwemu ene wodi sansam yi etuja na watwemu Chamber of Oil Marketing Companies one executive director Dr. Riverson upon any edin komo ewo peace ni so eche yense entokona ama na homere so ewo United States of America and for Israel awo mo atode ahye Iran so no se ekoso a ejina so dendindin se padia ene yemese fango ne bo no ebekosoro Who's also now young Ghana? I say, look at me there. Today, meaning OMCB also full price and full free BCB or at the price of last week. And all are commuting for this week window. I bet that's it for the next week from 6 to 10. Ma yantua eye ensem no eso na watwi mu ene babeto odwa se Tana North abaton besia so emra sebejani onumonyamfo Gideon Boako enso ene NDC amanyoko no ade agina mu se ade enti ena nei empenifo ebefa kuntua se ene esuma se kwan so ebeka se enei gold hu nsensem bi ababe deja wo man Ghana emu wo se wote abamu no kasa ya no ahwe yi Not good no more a best ounce bako a best 3,500 between 3,500 3,900 and over toy. Omaton sa good no more and you're going to pay good on some other top. I think Bosumi back on the more 2026 Bosumi no. Now by corona or catcher you say go to look while only for sovereignty and for what other catcher Ghana for say I feel you almost go to know who here. Nipa yetene ken Tana North abaton pesa so na sebejani onumonyamfo Gideon Boako na watwemu na Professor Peter Kwoti opinini e banku ntebo ye obinfum na enkanis no ye kwanchefo osum Institute of Statistical Social and Economic Research wakasa di tuja se Ghana ye mbafa no o se sihye ni ye a ye ni enkonkosu ye ni tutungu ye nsem se America Iran and US ntokwasi won temekoba sanso na wiase fango bo kosoro Ghana ye da ye beda Amari bibiri more strategic oil reserve. America say or reserve. Omunyana UK omunyana reserves. Nti ese so itimi build reserve. Eni atwago yi Professor Peter Kwoti we obinfo nkuntabu mu enkan we kwankyerefo Institute of Statistical Social and Economic Research na watwemu na nsɛm yi wode tudwa na sawoko onumonyamfo Thomas Ampem Nyako ne dwumadie emu se Deputy Minister of Finance wase wo man Ghana mebi atwemu sa agenda 111 dwumadie no wo obiebie nsɛm so contractors makomako aduasa enum jisika ne society wo man siwa nkoye adwuma. A total amount of $7.9 million United States dollars was paid to 35 contractors as advance mobilization under the program. But these contractors have either failed to mobilize to site or the work done is not commensurate with the amount paid. We ayo my Ghana photo sound for abedieche onumanyam for Thomas Ampem Nyako. Na watwemu na chorchoro de ma wo so no amanyoku NPP. Uraja sen from Ponko Diambre Nimini Kasa di tu jase o masase chochuru din se okondo se wo don to bebo MPP dia no nko ade abechuru din na watwe di kan no dwumade na hyeda nkoye enti no masase o mu chochuru din wa be for kwantempo so mugiri se no de ebeboa Omo complain say the party penifo bi eye kana na bia ho pese register the consultancy registration consultancy ye friend online registration platform aba say bia wo bia no obetima your registration and no for your registration in we now try to do sir your member the different temporary membership card and no so o pese e be your permanent membership card and it dey e so problem that go police station.
Ora Justin Frimpon Kodua Mrenimni one ne church for so na banyoko NPP na watwi mu na ansem we di tudwa na watwi mu se wugina ati1 West Mensinu Emua onumanyamfo Samuel Ofosu Ampofo Ghana Cocoa Board chairman ejina modi to kokwakuafo animu se mo hu se adwade man so cocoa board da so ete bafomu nanso ohye mu nkon eboma no ho ba se sante so na ban ontimo buo no so biuda. In spite of all the challenges, all the interventions, they work cocoa farm. They because why? But they best supply free fertilizer, they best supply free insecticide. You procure 27,000 spraying machine, motorized spraying machine. Nipa yetene nkan Ghana Cocoa Board dwumadie mu osumse board chairman orumonyamfo Samuel Ofosu Ampofo na watwe mu na Dr. Isaac Bampo ejina close akefo npenifo na mu na wodi tudwa se atuate omate no mpenifo na omugu nkonyasi so nanso engosi se na omo no penifo beye de amo de adwuma no kwa na wonko. We have here representatives of all the 16 regions in Ghana, and this is the National Executive Council of CLOSAT. The National Executive Council of CLOSAT reviewed all interventions that had been made in relation to the strike action embarked by CLOSAT from the 9th of March. After deliberations, it was unanimously decided that the strike action should continue unabated. Dr. Isaac Bampo na watwi mu ene wogina close akekona na mu nansem yi wodi etudwa na watwi mu Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA womone National Security empanifo eye adwumadie bi no ene babeto odwa se Ghana dishe binim di woma dwene ehye kuntra se kwanso DV number plate no omu twa bi gumsa a no eye counterfeit no say bambofo ye ho atwuma. A well-organized criminal cartel involved in the production and distribution of counterfeit DV plates. Our investigations reveal that over 30,000 fake DV plates have been illegally introduced into the system. Nipa yetene nkan yeko DVLA won dwumadie mu awono aye Chief Executive Officer Ora Julius Nikwe Conte. Atena ye renkita wudie hu nsem so edema Cocoa Board won penyina wode wona no enu Ora Sam Jerome. Na watwi mu ka say di tudwa se nka ne Cocoa Board penyire kwankyerefo Ora Joseph Mwahi Edu. Car bia na eye BMW 7 series no opini no ye say enani ji ho na omofama no nanso Cocoa Board mpenifo se da ye mfama no na no Sam Jerome chirim se da bi enya no kreda so opini no ka se nani ji ho ene ye ka se ye mfama no opinion na kwa otumi express interest we am make car no na e bi o mai de omo e de ama no ana maton man no odeko enti ye test ani ni so okay. It is one of the processes in Tino. Young country, but further investigation, MIA say a crater behind the day, and so which means opinion and express any interest be into SS are there, a better more opinion. Meanwhile, na Kana could in ho about 14 months, which is 1 year, 2 months. Akana da could the new chief executive only can be your day we use to. Ora Sam Jerome matena ehwekita hudie hu nsem so woson Cocoa Board wode ne womba no dani na watwe mu ene wode saa ensem yi etudwa akenkanfo ye me Sadat Mohammed Mene Nana ama anno tufo yemfa seda no ema 2074 so odwuna opomudie hu nko ade a wo ho aye ohu aduru enuane a ye die ensa ye nom efrema ye home nam dodo ene bre nyina akiri ne de yare ne nam enu ntia ne kunta bokrampo chem se kidimi yare no esoro kwa na ekọ ese kidini ni mpenyi ni mabofra obi anya kidini bi enti udwuna opomudi ho na peto 2074 ne nonom ebe bo opopa eye nsisi woni padua no no na ni padua nani nso so eboa wo na wonhwe omu okura toto wo ho ene mo amoye nso mo adwuma bebre no aya mo moyre ni ade ekuruto mo ho pa obi so kura to ne nase baby wa ya ekuro yimu na amafo di adanse ese 20 no etimi kuro enti wonu bie no na odi bie gu asawom na odi ahye okuru nani sa ma ho na nsa be hu se ku no ewu ani emoamoa 20 na ye adwuma se nkonwa na nipadua no mu so pebi na nonom na ebebo pa ma chese sesa mapa ededi oni padua no mu COVID-19 20 na etimi no asthma 20 na etimi no na ewa no wabo no maduro bia wo man mu ewa isi wonko pe 20 na 74 na nonom na ebebo na edu akagina mu na yemkuro osa no so aba pa wonya 20 na 74 no no beku yemkuro pepper soup wonso obetimi ahwebi na me say HIV is ene kokuram cancer ni nyina no eyade a 20 na etimi ni pa na me say wonya bia wo hu ani kroji etise nsuo
na sani ebeche osenom no na wanom ne sa pepepe na obehu ni sampa ye waduro ne ye waduro na so magani so sedie enoa ene 20 na 74 nya bi nunom a efiri utiri so ebesi na ase obedi adanse ye se eniema sesa pa na odi wani hunu ene na wonfo wani hunu nyina no obehu ni se 20 na 74 eye ho adwuma na edi abonto ha bi ya wukomu no ko na kope 20 na 74 mo jabro so no mo mpe bi peduro no mesa so mususu se wono mo a e ma o mema asem kofoma na jo pe 20 na 74 na nenom deep no beso ano edwa na so obedi u mesem obowura pharmacy herbal shop chemical shop Ghana for nanyi na wo se ope 20 na 74 na se ne be kire no na wanom ne sa pepepe na ebe boa wo papa we ni adwumako bebo ye chidom kasebo ye de ebe so mo kasebo no asi DJ Fletch eto aso emamomo enitie